translation. Huh? We need someone to translate into French. Is that okay? We do it simultaneously while you are passing. Yes, the sentence by sentence Yes, is the best. yes. What do we have? Who can translate? Take a chair. Take Ça tombe toujours. Toujours dans l'autre sens. Bring him a chair. Hindi se? Did you translate? You translate? We are getting one, Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Boja, Vrishni, Andaka, Madhu, Surasena, Shakayai, Shlang, oh that's a hard one, Shlangi Yetita, Shasvat, Kuru, Sinjaya, Pandubihi, Bhoja Vrishnyadaka Madhu, Surasena Dasadakai, Surasena Sadahakai, Sasvat, Kuru Shindraya Pandubi. Somebody? Boja Vrishni Andaka Madhu. Boja Vrishni Andaka Madhu. Surasena Dastra Kai. Surasena Dastra Kai. Slaganyayetita Sashvat. Slaganyayetita Sashvat. Kuru Shinjaya Pandubihi. Kuru Shinjaya Pandubihi. Boja Vrishni Andaka Madhu. Boja Vrishni Andaka Madhu. Surasena Dasharakai. Surasena Dasharakai. Shlagani Yehita Shashvat. Shlagani Yehita Shashvat. Kuru Shanjaya Pandubihi. Kuru Shanjaya Pandubihi. Boja Vrishni Andaka Madhu. Boja Vrishni Andaka Madhu. Surasena Dasharakai. Surasena Dasharakai. Shlagani Yehita Shashvat. Shlagani Yehita Shashvat. Kuru Shanjaya Pandubihi. Kuru Shanjaya Pandubihi. And one lady, please. Kuru Shanjaya Pandubihi. Surasena Dasharakai. Shlagani Yehita Shashvat. Kuru Shanjaya Pandubihi. Let us fast forward. Assisted by the descendants of Boja, Vrishni, Andaka, Madhu, Surasena, Dashaha, Kuru, Sinjaya and Pandu, Lord Krishna performed various activities. By his pleasing smiles, his affectionate behavior, his instructions, his uncommon pastimes like raising Govardhan hill, the Lord appearing in his transcendental body, pleased all of human society. Traduction. Assisté par les descendants de Boja, Vrishni, Andaka, Madhu, Surasena, Dashara, Kuru, Shenjai et Pandu, Shri Krishna s'est livré à diverses activités. Par ses sourires agréables, son comportement affectueux,
Ses instructions et ses divertissements hors du commun, comme le fait de soulever la colline Govardhan, le Seigneur, apparu dans son corps transcendantal, charma toute la société humaine. The word Nilokam Ramayan Das Murtya Samvanga Ramyaya are significant. Krishna's original form, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, is therefore described here by the word Murtya. The word Murti means form. Krishna, or God, is never impersonal. Impersonal features, but the manifestation of his transcendental body. Yasya Prabhavato Jagat Andakoti. Lord is Narakriti, exactly resembling the form of a human being, but his form is different from ours. Therefore the word Savangaram Yahya informs us that every part of his body is pleasing to everyone to see. Apart from his smiling face, every part of his body, his hands, his legs, his chest is pleasing to devotees who cannot at any time stop seeing the beautiful form of the Lord. Teneur et portée. Les mots Nirlokam Ramayam Asha Murtya Samvarga Ramyaya revêtent un grand intérêt. Krishna, la forme originelle, Bhagavan, le Seigneur suprême, est donc désigné ici par le mot Murtya. Le mot Murti signifie forme. Krishna, ou Dieu, n'est jamais impersonnel. L'aspect impersonnel n'est qu'une manifestation de son corps transcendantal. Yasya Prabha Bhavato Jagadanda Koti. Le Seigneur est Narakriti, c'est-à-dire qu'il ressemble en tout point à un être humain, mais sa forme est néanmoins différente de la nôtre. Ainsi, les mots Sarvanga Ramyaya nous indiquent-ils que toutes les parties de son corps sont agréables aux yeux de tous. En plus de son visage souriant, toutes les parties de son corps, ses mains, ses jambes, sa poitrine, charment les bhaktas, qui ne peuvent s'abstenir à aucun moment de contempler la merveilleuse forme du Seigneur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. So, in the Prabhupada it says that Krishna is form, Bhagavan, and the word Murtya in this verse points to the form, to the fact that Krishna is Murti, form. He's not impersonal, as Prabhupada says, but he has real form. Prabhupada continues, the word is Narakriti, exactly resembling Narakriti. Nara means human, and Kriti means resembling, the form of a human being. But his form is different from ours. So, when preaching in the Western Hemisphere, we many times encounter Christians who doubt this concept that God can have form. In the Ten Commandments also it says one should not worship the form of God. And the idea behind is that God has no form, but this is not so, because even in biblical tradition. Prabhu. Donc, dans la teneur reportée, Srila Prabhupada, il mentionne que Krishna a une forme. Il dit que le moti a une grande signification dans cette teneur reportée parce que ça montre bien clairement que Krishna a une forme et sa forme est humaine. Et dans la prédication en Occident, on a souvent rencontré des chrétiens qui ont du mal, par exemple, à accepter que Dieu a une forme, mais pourtant c'est bien clair. So people take offense in Abrahamic religion. Abrahamic religion means Muslim, Christians, and Jewish religion, which are more or less based on Abraham, the father of these religiosities. They all have been Abraham in common. Donc on a ce qu'on appelle les religions abrahamiques, sont le christianisme, l'islam et le judaïsme. Elles viennent toutes de cette même racine d'Abraham. So, and it says in the Old Testament, one should not worship the form of God. Il est dit dans l'Ancien Testament qu'il ne faut pas vénérer la forme de Dieu.
And the connotation is for many that God has no form. Et donc pour beaucoup, la connotation de cette phrase, ça veut dire que Dieu n'a pas de forme. But on the other side, it says in the Bible, in this section of the Bible, which is followed by all three forms of religiosity, that man is created according to the image of God. Mais dans toutes ces écritures que ces trois religions principales suivent, il est aussi dit que Dieu est créé, l'homme est créé à l'image de Dieu. And it says here that the Lord is not exactly resembling the form of a human being, but his form is different from ours. Et donc, comme il est dit ici dans cette teneur reportée, que Dieu a une forme comme un humain, mais évidemment différente. Different in that sense that it is a spiritual form, but it has his arms and his ears, his eyes are everywhere, his ears are everywhere, his mouth are everywhere. This is a super solipsistic sense in Bhagavad Gita. Lord has form. Donc on est différent de la forme de Dieu dans le sens que sa forme à lui elle est spirituelle, mais néanmoins il a des bras, des yeux, des jambes. Muslim religion especially is totally against the idea of God having form. Et la religion musulmane par exemple est complètement contre l'idée que Dieu puisse avoir une forme. And in this way many temples are destroyed. Et donc pour cette raison beaucoup de temples sont détruits. I mean even in the mosque in Mayapur, in Mathura, under the steps of the mosque, the forms of Keshava are burned. Et de même à Mathura, dans la mosquée, les formes de Keshava sont brûlées. The emperor Babru, who came into India, who destroyed the temple in Ayodhya to build a mosque, he built a mosque in Mathura, the same person. And under the steps it is recorded that he buried the forms of Keshava, Radha Keshava, maybe Radha Keshava, not Keshava, so that people would walk over his form. Donc il y a un empereur, Babru, the name of the emperor? Babru. Babru. Donc il y avait un empereur, Babru, qui est allé en Inde et il a détruit un temple pour construire une mosquée par-dessus et il a enseveli la forme de Keshava, la forme de Krishna, la forme peut-être Radha Keshava, sous la terre pour que les gens marchent par-dessus. And I saw in Hampi, when I traveled in Hampi in South India, there was a huge form of Lord Nrsimhadev which was conquered by the Muslims at Hampi, completely destroyed. More than 700,000 people were killed within one day. Et à Hampi, il y avait une grande forme du Seigneur Nrsimhadev. Et pareil, elle a été détruite et des millions de personnes sont mortes. I don't go into the details, but it's just unbelievable how men, women, children all had to line up, and many men were set up to cut their heads off. C'était horrible, je ne vais pas expliquer en beaucoup de détails, mais des femmes, des enfants, des hommes, plein de personnes ont été alignées pour leur couper la tête. So I saw a devotee of Lord Nrsimhadev in one of the ruins of a temple, and his face was cut off, and his arms were cut off. Et même dans un temple, il y avait une forme de Nrsimhadev, mais son visage a été coupé et ses bras aussi. And maybe the idea comes from the problem that when Moses descended from the mountain, people were worshipping a golden calf. Donc quand Moïse il est descendu de la montagne, les gens ils adoraient un veau en or, un veau doré. A golden calf is just a piece of matter. C'est juste un morceau de fer. The deity also, when we buy a deity, when we install a deity, it is matter. Et pareil, quand on achète une déité, quand on l'installe, c'est juste un morceau de métal. But then by the process of installation, we are calling Krishna to descend into this form to accept our worship. That's the defining difference. Mais par le processus de l'installation, on va inviter Krishna à descendre dans la mourtier. C'est ça qui fait toute la différence. The deity is based, fire sacrifices performed. La déité est placée, on fait un feu de And sacrifice. the priests are calling, please Krishna, descend in this form that we can worship you. Et les prêtres, ils prient, ils demandent à Krishna, s'il te plaît, descends, Seigneur, dans cette forme pour qu'on puisse te vénérer. So Abrahamic religion has no concept of archana.
namely the scientific way of worshipping a deity and calling Krishna into this form. They don't have knowledge of that. Donc les religions abrahamiques, ils n'ont aucune conception de cette adoration de la murti, de l'archana. They see the form as a representation of material elements. Ils pensent que la forme que l'on adore, c'est une représentation d'éléments matériels. And that is so. Initially, it is material element. Et c'est vrai, à l'origine, ce sont des éléments matériels. Then when it becomes Krishna rests or is in these elements, it becomes spiritualized. Et quand on invite Krishna à résider dans ces éléments matériels, alors cette forme devient spirituelle. So much so that the deity can walk, the deity can talk. Et tellement spirituelle que la déité peut marcher, elle peut parler. When Prabhupada came to one temple in America, he greeted the deity and he called the pujari and told him the deities are complaining, your offerings are late and the altar is not very clean. And the food is not, the prasad is not very, the bhoga is not very tasty. Un jour, Srila Prabhupada est allé dans un temple et il a appelé le pujari et il lui a dit les déités se plaignent que les offrandes sont toujours en retard et que l'autel n'est pas très propre et que le bhoga n'est pas très goûteux. The pujari said, well, I'm sorry, it's true, but Srila Prabhupada, how do you know that? Et le pujari il a dit oui d'accord c'est vrai, mais Srila Prabhupada comment est-ce que vous savez? The deity told me. Il a dit ben, c'est la déité qui m'a dit. And so many examples. I mean, we are not fools and rascals, and we are worshipping something that doesn't reciprocate. Il y a tellement d'exemples comme ça et c'est pas qu'on est des imbéciles parce qu'on adore quelque chose qui ne réciproque pas. Why do people go to places of pilgrimage and pray in front of Balaji, for example, in Tirupati? Because there's an effect there. Pourquoi est-ce que les gens, par exemple, ils vont prier dans le temple à Balaji, à Tirupati, s'il n'y a pas de réciprocation? The deity hears our prayer. Deity hears our prayer. Les déités entendent nos prières. In fact, in the yard before the Sanctum Sanctorum, the actual temple room, there's a stone where people write their wishes on. Et dans la cour, avant d'arriver à l'hôtel même, il y a une grosse pierre où les gens mettent leurs vœux, où ils écrivent leurs vœux, leurs souhaits. When I came last time out of this temple, there was a man, a devotee, writing down his wish. Et la dernière fois que Prabhu est allé à ce temple, il y avait un dévot qui était en train d'écrire sa prière sur cette pierre. And I said to him, Madhu Pandit, I know what you're writing down on this stone. Madhu Pandit, famous personality. Really? Madhu Pandit. Madhu Pandit. Yes, what was Ah, c'était Madhu Pandit. He said, Prithu, what are you doing? I said, well, the same I'm going to ask you. I know what you write on this stone, that your temple in Vrindavan becomes highly successful. Is that true? He said, yes. You are with him, huh? I knew Madhu Pandit since a long time. Okay. So I met him there. I caught him red-handed while he was writing his wish at the temple. He built a temple in Vrindavan and it will be highly successful. He said, that's a fact. So Krishna reciprocates. And another example, here's a good example. Many times Christians will say, well, God cannot speak, but even in Christian tradition there is an example. Then Saint Français of Assisi, there's a famous story of his initial conversion. He was praying in a church called San Dio di Manio. It was a ruin. There was a ruin there. And he was, awoken to his spirituality. He walked into this church in the middle of nowhere and started praying. And then it says here, the motif, Jesus on the cross, with his lips, the image of Jesus spoke to him, Francis. It says, call him by name, go and rebuild my house. As you see, it is all destroyed. Jesus speaks from the cross to him, right there. Donc on voit que Krishna réciproque, et même il y a des exemples dans la tradition chrétienne de Saint François d'Assise qui était au début de sa conversion, il est allé dans une église qui était en ruine et il priait, et les formes de Jésus-Christ qui étaient gravées dans les colonnes
s'est dit que leurs lèvres ont bougé et Jésus a dit à Saint François, This is a reconstruis mon église parce qu'elle est toute very petite. stunning argument I use many times when speaking to Christian scholars or theologians. Donc c'est un argument qu'on peut utiliser beaucoup avec les chrétiens parce que c'est dans leurs écritures. It's in your own tradition. C'est dans So votre Krishna tradition. has form, and because Krishna has form, we have form. Donc Krishna a une forme, et comme Krishna a une forme, nous aussi nous avons une forme. And his form is eternal, and we have also an eternal form. Our soul, the soul has rupa, soul has form, and this is a manifestation of that form. Sa forme à Krishna, elle est éternelle, et nous aussi nous avons une forme éternelle. L'âme, elle a une forme éternelle. Just like when you have a glove in winter, you wear a glove. It's cold, you wear gloves. Juste comme en hiver, on porte des gants parce qu'il fait So the froid. glove is like the body of a human being, Donc le gant, c'est comme le corps de l'être and the humain. hand is like the soul inside this glove. The glove is made according to the shape of the soul, Et la main, c'est comme of the shape of the hand. la main, c'est comme l'âme à l'intérieur du corps. Donc le gant est fait selon la forme de la main à l'intérieur. Well, in the material world, we need a space suit. It's like a space suit. Ah, c'est comme on a ces combinaisons d'astronautes. When humans go to another planet, they wear a space suit. Donc comme quand les êtres humains vont sur d'autres planètes, ils ont ces So the combinaisons. same, this is a space suit feature, manufactured, suitable for the atmosphere of this body, of this world. Et donc de la même façon, quand nous on vient dans ce monde, on a notre combinaison d'astronautes qui est ce corps pour pouvoir You know vivre from dans ce reading monde. scriptures, Vivishvan, the sun god, he lives in the sun. He has a body, he speaks even, but it is not a body like this. This body will burn to ashes within seconds. Comme Vivashvan dans nos écritures, c'est le demi-dieu du soleil. Il vit dans le soleil, donc il a un corps, il a une forme, il peut parler, mais son corps n'est pas fait de la même matière que le nôtre. Demigods have forms. Les Devas aussi, les demi-dieux aussi ont une forme. They can appear in form. They can appear in Ils form. peuvent apparaître d'une certaine forme. Anybody has an experience of this, that a demigod appeared to him at one stage in his life? Est-ce que quelqu'un a une expérience où un demi-dieu lui est apparu? No one? Almost nobody. I actually had. Hi, Krishna. So in any case, so form is there, and form is in the ultimate conclusion also transcendental. Krishna is form. It is not a material form, it is a transcendental form. Donc ultimement, la forme est là, il y a des formes dans ce monde, donc Krishna aussi a une forme, mais elle est spirituelle, transcendantale. So, and that form is extremely beautiful. Et cette forme, elle est magnifique. It is said that the beauty of Krishna's form is so incredible that actually only the gopis can perceive it. Not even Mother Yashoda and the cowherd boys can perceive the full glory of Krishna's beauty. Il est dit que la forme de Krishna, elle est tellement belle que seulement les gopis ont la capacité de le voir en entier, toute sa beauté. Because the love of the cowherd, of the gopis is even higher than the love of, for example, the Mother Yashoda, because there in Gopi Baba, that's in Vatsya. And what to speak of the cowherd boys, they're in Sakya or Dasya, I don't know, but it's a different Baba. Parce que les gopis, elles ont l'amour le plus haut, le plus d'amour pour Krishna, le Gopi Baba. Alors même les mères Yashoda ou même les pâtres, ils ne peuvent pas percevoir toute la beauté de Krishna. That's what Vishwanath Chakravarti said. According to Vishwanath Et Chakravarti, donc Vishwanath Chakravarti. the beauty of Krishna's face was even more appreciated by the gopis than even his friends, the cowherd boys, or even Mother Yashoda. Donc il dit que la beauté du visage de Krishna ne pouvait être appréciée, perçue que par les gopis, pas par Mère Yashoda ou les pâtres. I mean, everything about Krishna is incredible. Tout au sujet de Krishna est I incroyable. mean, even the thought that Krishna is eternal, that he always... Think about it. A living being that has always been there, the beginning. It's inconceivable for us. Rien
avec le fait que Krishna est éternel, qu'il n'ait pas de début, pas de fin, et juste imaginer réussir à ça, c'est inconcevable. No human being can understand eternity Un être humain ne peut pas comprendre l'éternité. because our consciousness is conditioned by birth and death, by beginning and end. Parce que notre conscience, elle est conditionnée par la naissance et la mort, par le début et la fin. So we are conditioned, forced by our conditioning to see everything in terms of beginning and end, our life and everything else. Donc on est conditionné, on est forcé à voir toute chose avec un début et une fin, parce que c'est comme ça qu'on... And out of that reason we cannot comprehend eternity. Et donc avec ça, on ne peut pas comprendre l'éternité. But the incredible story is that Krishna always has been there since time, not just immemorial, he always was, and so are we. Krishna says that in Bhagavad Gita, never was a time that I did not exist, nor you. Et donc Krishna, c'est pas qu'il existe depuis des temps immémoriaux, c'est qu'il existe depuis toujours. Et en fait, nous aussi, nous existons depuis toujours. C'est ce que Krishna nous dit dans la Bhagavad Gita, jamais ne fut un temps où je n'existais pas et ni toi. So somehow or other, we separated ourselves from Krishna, and now we're here. Et d'une façon ou d'une autre, on s'est séparé de Krishna et maintenant on est là. But the wonderful thought is this. Mais ce qui est merveilleux, c'est ça. Since we are chanting Hare Krishna, and since we serve Krishna, and since we are seeing the day, we are on the way to eternal existence. Mais puisqu'on chante Hare Krishna et qu'on sert Krishna et que l'on voit la forme de Krishna, on est sur la voie pour retourner à cette existence éternelle. By Krishna's mercy and by Prabhup's mercy, we have now, achieved a status that we cannot really lose. Et par la grâce de Krishna, par la grâce de Srila Prabhupada, on a en quelque sorte atteint un statut qu'on ne peut pas perdre. We are on the way to Krishna. On est en route vers That's Krishna. why Prabhupada wrote this book, On the Way to Krishna. C'est pour ça qu'il y a ce livre que It j'ai is just a matter of time from here to become more and more involved in Krishna and ultimately go back to Krishna. We are on the way, we are very fortunate. Et c'est juste une question de temps en fait, à partir de maintenant, il faut juste une question de temps avant de retrouver Krishna. On est très fortunés. A colossal event in the life of a person when he actually finds Krishna and walks in the path towards Krishna. That's an unbelievably fortunate event. C'est un événement inconcevable dans la vie d'un être pour qu'il rencontre Bhagavan Jiva, the fortunate soul, it is stated. Bhagavan Jiva, c'est cité dans les Brahmana, Brahmana, Kona, Bhagavan. He walked all over the universe in many forms of life. Bhagavan Jiva, the fortunate soul, means Krishna. Donc après avoir marché, traversé tout l'univers, Bhagavan Jiva, l'âme fortunée, elle rencontre. In the form of a spiritual master who sows the seed of devotional life in his heart, the Bhakti Lata Bija. Et c'est la façon dont il rencontre Krishna, c'est à travers le maître spirituel qui va planter dans le cœur de l'être la graine de l'amour pour lui. And so it's just a matter of time till we all, you are in this room, yourself, Rita, yourself, everybody is here, sooner or later we're going to see Krishna. Donc c'est juste It's une question. unavoidable. C'est juste une question de temps avant que nous tous qui sommes là rencontrons Krishna. Nehavikaranasusthi pradyana yovidyati swapam pyasa dharmasya trayate. There's no loss, no diminution. Even little progress on this path can save a man from the greatest type of fear. Krishna ne perd pas de diminution. Félicitations à tous ceux qui viennent à la conscience de Krishna. He's on the way. Toutes ces personnes sont On the way to Krishna, the incredible Krishna who can do anything. tout ce qu'il veut. Krishna can do anything he wants. Like for example, when Krishna was visiting Shuddhadev, C'est comme quand Krishna il est allé voir Shrudadev et le roi Bahulashva. they both desired, they were both happy that Krishna would come Ils voulaient tous les deux que Krishna vienne chez eux. to Vidya, the kingdom of the king. Du roi Bahulashva. So the king was receiving Krishna with great appreciation and worship. Et Bahulashva il a accueilli Krishna avec beaucoup de vénération, de grandes festivités. He said, I'm so fortunate Krishna has come to my house. Et il se disait juste Krishna est venu dans ma maison. At the same time, Krishna entered the house of Shuddhadev, the Brahmin Shuddhadev.
Exactement, en même temps, Krishna est entré dans la maison du Brahmana Shrutadev. And Shruta was so it's the same at a time. I can talk to many people, but I can communicate really only with one person at a time. Je peux parler à beaucoup de personnes, mais communiquer vraiment c'est juste avec une personne à la fois. I can tell one person, wake up, Je peux dire à une personne, réveille-toi, because it's referring to him or to anybody else. mais je ne peux pas le faire à tout le monde en même temps. I don't know. The Rashkiri and the mouse who took bath. This mouse fell into the water. So in any case, so that person, there's one person, think about it, listen very carefully, that person that can entertain communication is unlimited living beings. It's the same individual communication with unlimited living entities since time immemorial and all times to come. That's Krishna. Réfléchissez un peu à ça, écoutez, il y a une personne qui peut communiquer, avoir une communication personnelle avec un nombre illimité d'êtres vivants, tout en même temps, éternellement. A boy may look at one girl, oh, she's very beautiful. Un garçon peut voir une fille et dire, oh, elle est At très the belle. same time, he thinks of another girl, Et en même temps, il est en train de penser à une autre fille. and he talks to another girl at the same time. Et il parle à une autre fille en même temps. So he can do so many things, but his ability to communicate and to interface is very limited. Donc il peut peut-être penser à plusieurs choses en même temps, mais il ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Il peut juste interagir avec une personne à la fois. For example, Brahma Vimohana Lila, that Krishna expended himself in as many calves and cowboys. Donc, par exemple, Brahma Vimohan Lila ou Krishna, c'est dans toutes les formes des pâtres et des veaux. When Krishna was blowing his horn, Donc quand Krishna soufflait dans sa... calling his boys for picnic, calling his boys for Et picnic. il appelait tous ses amis pour un pique-nique. So many boys and calves came out of the houses and out of the stables. Et plein de pâtres et plein de veaux sont sortis des maisons et des étables. How many cows come and how many boys? Anybody has an idea? Est-ce que quelqu'un sait combien de pâtres et de veaux il y avait? The place where this occurred, this pastimes in India, at Govardhan, is just a small village. Mais l'endroit où s'est passé ce divertissement en Inde, c'est So un how many tout petit cows, village. boys, and how many cows were there? Mais combien y avait-il de vaches et de pâtres? Trillions, billions of cows. Des milliards et des milliards. And Krishna knows every one of these cows. Every one of these cows, he has a personal relationship with every, he has a name for every one of these cows, and he has a personal relationship with these cows. Et Krishna, il a une relation personnelle avec toutes ces personnes, avec toutes les vaches. Il a un nom pour chacun et chacune d'entre elles. Yeah. Let me see. In the same way, when the rasa dance, Et c'était la même chose quand Krishna a fait gopis were rasa unable to understand that Krishna himself expanded himself so that the whole person could dance with everyone at the same time. Donc, pendant la danse rasa, Krishna s'est manifesté en autant de formes nécessaires pour que chaque fille puisse danser avec lui en même temps. And in our scriptures, namely, let me just look it up here. It's called Nagu Bhagavatamrita by Srila Rupa Goswami. It says, as many universes can be called Mathura, Brahma himself witnessed Vrindavan, Krishna having expended himself in so many disciples, in so many cowboys. Donc, comme Brahma il peut percevoir tous les univers, de la même façon que Krishna il a manifesté un nombre illimité de formes. That Nagu Bhagavatamrita says, considering this, why should we wonder how billions of young women could crowd the shore of the Yamuna River during the Rasa dance? Alors, Billions. considérant toutes ces choses inconcevables que fait Krishna, comment est-ce qu'on peut être perturbé d'imaginer que des millions de filles étaient sur les berges de la Yamuna pour danser avec lui? Akulito Rasa Manita Satakoti Vihi. According to the Puranas, billions of gopis participated in Krishna's Rasa dance
in the forest of Vrindavan. Il y avait des milliards de gopis qui ont participé à cette danse rasa dans la forêt de Vrindavan. It's just amazing. So if you think about that, so the same way, the mountains itself, the whole environment, they're also moving with Krishna. They're not static like we know the mountain doesn't move, but they're moving. The malleable forms of the land were featured according to different pastimes of Krishna, to participate in the pastimes. Et même le paysage de Vrindavan n'est pas statique, mais il suivait, il s'adaptait au mouvement de Krishna pour faciliter ses agissements. So when Krishna was in Vrindavan, the city of Vrindavan as we know it, Donc quand Krishna était à Vrindavan, le village tel and qu'on he le connaît, desired to go to Govardhan, et qu'il voulait aller à Govardhan, then Govardhan would come to him. Govardhan venait à lui. Just Govardhan was 80,000 miles high. Govardhan faisait 18 000 mètres de So haut. the whole thing is not static on the spiritual, everything is dynamic, Mais au niveau spirituel, sur la plateforme spirituelle, rien n'est statique. everything is moving. Tout A bouge. lake appears, a lake disappears, a mountain appears, a mountain disappears. Un lac apparaît, disparaît, une montagne apparaît, disparaît. That's why Krishna, if you see the distances between, for example, Nandagram and Vrindavan, they're considerable. But Krishna can just be, with one step, he's in his next Varsha he wants to go. Par exemple, entre deux villages, il y a une très grande distance sur une carte, mais Krishna est en un pas, il peut traverser cette distance. He said the rivers, the oceans, sometimes they occur and and then at the same time they come together and merge again into each other. So they remain completely separate from one another. So separate and uniting, the whole environment changes according to Krishna's desire, which is happening here also. We see only the static environment here in Mayapur, but actually, everything is moving. From one moment, this can fold up into something else. But we don't live long enough to see that. Donc, selon le désir de Krishna, tout bouge, tout change pour s'adapter à lui. Et c'est que notre perception qui nous fait penser que les choses sont statiques. Même par exemple, la nouvelle Mayapur, on pense que c'est un environnement statique parce qu'on ne vit pas assez longtemps pour voir toutes les transformations qui Krishna is beyond space. Krishna, il est au-delà He's de l'espace. controlling space. Il contrôle l'espace. Krishna is beyond time. Et Krishna, il est au-delà du temps. He's controlling time. Parce qu'il contrôle. So therefore, when the gopis were dancing with Krishna, he would extend the duration of this one night into the duration of Brahma with its millions and millions of years. Et pendant que Krishna dansait avec les gopis, comme il est le contrôleur du temps, il a pu en une nuit faire rentrer toute une vie de Brahma. In the same way, Mother Yashoda saw the whole universe in Krishna's mouth. The mouth is only this big. He saw the whole universe there, its planets. Aussi, Mère Yashoda, elle a vu tous les univers dans la bouche de Krishna, alors que sa bouche elle est toute petite. Mother Yashoda saw the universe in Krishna's mouth. Donc, Mère Yashoda, elle a vu les univers. She saw planet Earth in his mouth. Elle a vu la planète Terre dans sa bouche. She went into, she saw in the Indian continent in her mouth. Et elle a vu le continent indien. She saw Vrindavan in her mouth. Elle a vu Vrindavan dans la bouche. Then he saw Mother Yashoda in Vrindavan looking at Krishna, Et après, elle s'est vue en train de regarder Krishna, looking into the mouth of Krishna. dans la bouche de Krishna. And there Mother Yashoda saw the whole universe. Et après, Mère Yashoda, elle a vu tout And l'univers. then she saw planet Earth. Et après, elle a vu And la she saw Terre India. et l'Inde And she saw Vrindavan. et Vrindavan. Then she saw herself looking into Krishna's mouth. C'est encore vu en train And de what would regarder you dans la see? bouche de Krishna. What would she see? What would she see when she looked into Et Krishna's mouth? qu'est-ce qu'elle pouvait voir quand The elle whole universe. regardait dans la bouche de Krishna? She walked into this universe, saw planets, saw India, saw Vrindavan, and looked at Krishna's mouth. What did she see? A universe. I mean, it is just completely beyond our comprehension Et toutes ces histoires, c'est complètement au-delà de notre compréhension. what Krishna can do. Parce que Krishna peut He can faire, do anything. il peut faire ce qu'il veut. So therefore, our philosophy is Krishna's achintya. He's inconceivable. He can do anything he wants. He doesn't follow any laws. Donc notre philosophie, c'est que Krishna, il est achintya, inconcevable. Il ne suit pas de loi. Even scientists talk about the law of gravity.
Même les scientifiques ils parlent de la loi de la gravité. The law of gravity does not exist. La loi de la gravité n'existe pas. It is simply a perception of how there is attraction between planets. C'est juste une perception de l'attraction entre les planètes. That they describe as the law of gravity. Et c'est décrit comme la loi de la gravité. But actually it doesn't exist. What it is really Balaram's power. Mais en fait, c'est pas la loi de la gravité, c'est la force de The law of Balaram. gravity is a description of Balaram's power to keep the whole universe together. La loi de la gravité, c'est juste une façon de décrire la puissance de Balaram qui tient tous les univers ensemble. Everything on the spiritual level is entirely personal. Tout sur la plateforme spirituelle est It personnel. doesn't follow mechanical laws. Il n'y a pas de loi Mother mécanique. Yashoda, she ran after Krishna, she couldn't catch Krishna. Mère Yashoda, elle a couru après Krishna, elle n'a pas pu So la she made frapper. a rope to catch him. Donc elle a pris une corde. And every time she finished the rope was too short. Et à chaque fois qu'elle entourait la corde autour de lui, She could la never corde catch était Krishna trop like that. courte. Elle ne pouvait pas l'attacher. Because he's escaping all our wildest imaginations and That's- ideas. Parce que Krishna, il est au-delà de toute notre imagination et toutes nos idées. So therefore there's another example of Krishna sitting with the cowboys in the forest. It is stated that the cowboys were surrounding him like a flower. Donc c'est un autre exemple, c'est quand Krishna était dans la forêt avec les jeunes pâtres, tous les pâtres entouraient Krishna comme une fleur. And then here's Krishna sitting, and then the cowboys are sitting around him. Donc Krishna est assis au centre et tous les pâtres sont assis. Like the wall is in the autour. middle of a flower. Donc lui, il est le cœur d'une fleur. But the amazing thing is, Vishwanath Chakravarti explains that everybody saw Krishna's face while they were sitting around him. Mais ce qui est incroyable que Vishwanath Chakravarti explique, c'est que tous pouvaient voir le visage de Krishna. Every single one had a perfect darshan. Not that some people saw Krishna from the back, they all saw Krishna from the front, while they're surrounding him like the petals of a lotus flower. Donc tous avaient un darshan parfait, c'est pas qu'il y a certains qui le voyaient de dos ou de côté. Only Krishna can do that. Il n'y a que Krishna qui peut faire ça. Let me just read this for you. It's beautiful. Find it. 1 second. Like the wall of lotus flowers surrounded by petals and leaves, Krishna sat in the center, encircled by lines of his friends who all looked very beautiful. Every one of them was trying to look forward towards Krishna, thinking that Krishna was looking towards him. In this way they enjoyed the meal, and then it is stated, Vishwanath Chakravarti, his description of the arrangement for eating. The boys sat in lines on all sides of Krishna. The boys sat facing him, because out of love they wanted to face Krishna. By his Sankalpanta Shakti it was achieved, and Krishna's face and limbs appeared in all directions at once. Thus each boy thought, I'm sitting on the nearest to Krishna, and another thought the same thing. This illustrates the Vedic verse Savata Panipadam Tat, etc. His hands are everywhere, his mouth are everywhere, in this way Krishna exists. Donc, il y a plein de citations dans les Écritures qui expliquent que Krishna, dans ce pique-nique, il était assis au centre, comme le centre d'un lotus, et tous les pâtres étaient assis en cercle autour de lui. Et ils voulaient tous le voir, et Krishna a fait face à tous les pâtres, et chacun pensait que c'est moi qui suis assis le plus près de Krishna. His friends surrounded Krishna and all had joyful eyes. Tous les amis de Krishna qui l'entouraient, ils avaient tous les yeux He brillants. looked at all of them at the same time. Et ils les regardaient tous en même temps. This is an example of Krishna's power. C'est un exemple de la puissance de Krishna. In the same way, Krishna was fighting or taming 7 bulls at the same time. 7 bulls. Bull? Ah non, Bull? bon. Taureau. Bull. Taureau. He was taming 7 bulls De la at même the same façon, time. il apprivoisait How 7 did taureaux en how même did temps. he do that? Comment est-ce qu'on peut faire He ça? expanded himself in 7 Krishnas. Il s'est manifesté en Nobody 7 could formes. see it. Personne ne pouvait voir les 7 en In même the temps. same way, another example from Chaitanya Lila, famous, you know, that
that, what is the example here? Lord Chaitanya then exhibited another mystic power by performing pastimes simultaneously in 7 groups. Et un exemple aussi dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, dans un moment, il s'est manifesté dans 7 groupes. Everyone thought Lord Chaitanya is present in my group. Instead, he does not go anywhere else. He's bestowing his mercy exclusively upon us. Tous les dévots pensaient que Chaitanya Mahaprabhu, il est seulement dans notre groupe, il ne va nulle part ailleurs, il ne montre sa Actually, no grâce one que à could nous. see the inconceivable power of Krishna. Personne ne pouvait percevoir la puissance de Only the Krishna. most confidential devotees could see that. Seulement les dévots les plus confidentiels pouvaient voir. Who did see that? Qui est-ce qui a vu? The king and Sarvabhauma of Bhattacharya were completely aware of the Lord's activities, but no one else could see what Lord Chaitanya was doing. Le roi et Sarvabhauma Bhattacharya pouvaient voir, mais personne d'autre ne pouvait voir ce que faisait le Seigneur. Only, this is all from Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 13th chapter. Only a person who receives the mercy of the Lord can understand Krishna. Without the mercy of the Lord, even Brahma cannot understand. C'est seulement par la grâce de Krishna que l'on peut le comprendre. Si on n'a pas la grâce, même Brahma ne peut pas The comprendre. king Krishna. saw it in Sarvabhauma. It says here clearly, Chaitanya Mahaprabhu had been satisfied to see the king accepting menial tasks of sweeping the street. And for this humility, the king receives the mercy of Krishna. Therefore, he and Sarvabhauma could observe the mystery of Lord Chaitanya. Chaitanya Mahaprabhu était très satisfait d'avoir vu le roi en train de balayer simplement la... Even in Rasa dance, every gopi could see only that Krishna was dancing with him. This one. Et même dans la danse rasa, chaque gopi pensait que Krishna n'était que avec moi. Only 2 persons could see, and the demigods. The demigods saw what actually was going on. Et seulement 2 personnes et les demi-dieux pouvaient voir ce qui se passait. But outside of the Rasa dance, who was aware that Krishna was dancing with every gopi simultaneously? Donc qui est-ce qui pouvait voir que Krishna il dansait avec toutes les gopis en même temps? 2. Krishna, of course, Il y a 2 himself. personnes. And who else? Radharani. It says in scripture. She was alone able to see that Krishna was actually dancing with everybody at the same time. Donc Krishna, bien sûr, pouvait le voir et Radharani aussi. Elle voyait que Krishna There dansait avec tout le monde en is même temps. no end of the glories of Krishna. Il n'y a pas de fin aux gloires de Krishna. All Krishna Chakravarti says all activities of material nature are performed by the inconceivable energy of the Lord. All activities of material nature also are performed by the inconceivable energy of the Lord. Et aussi, toutes les activités de la nature matérielle sont réalisées par les énergies de Krishna. But so-called scientists of material nature are unable to understand ultimately how things are happening. Mais les scientifiques du monde matériel ne sont pas capables de comprendre comment les choses se passent. They conclude that everything is done by nature. Et leur conclusion, c'est que tout est fait par la nature elle-même. But they do not know that behind nature is at every second, the power of the Supreme Personality of Godhead. Mais ils ne savent pas que derrière le fonctionnement de la nature, à chaque seconde, il y a la puissance de Dieu, la Like personne Krishna says, suprême. Maya Dakshina Prakriti Sriyatri Srachram. He says the material nature is my energy is working in my direction. Mais Krishna, il dit Maya Jakshena Prakriti Swete Sacharam, que la nature matérielle, elle est sous ma direction. So Krishna is the supreme controller. Donc, Krishna est le contrôleur He suprême. controls the entire material creation at every second. Il contrôle toute la création matérielle à chaque seconde. And so in the ultimate issue, there's a nice verse here that, and Brahma also, when all these Brahmas came, everybody thought in Dwarka Lila, there was a Brahma who wanted to see Krishna. The doorman said, "Who are you?" He said, "I'm Brahma, I want to see Krishna." The doorman went to Krishna and said, "Brahma wants to see you." He said, "What Brahma?" He asked back, "What Brahma are you?" "The four-headed Brahma." "Okay, 1, 2, 3, 4. The four-headed Brahma. So he went back to Krishna and said, "The four-headed Brahma." They let him come. Then Krishna called unlimited Brahmas. And every one of these Brahmas thought that Krishna is in my domain alone. C'est comme cette histoire avec Brahma. Un jour, le Brahma de notre univers, il a voulu voir Krishna, donc il est allé, il a frappé aux portes et il a dit, voilà, je suis Brahma, je veux voir Krishna. Et ceux qui gardent la porte, ils lui ont dit, ils sont allés voir Krishna, ils lui ont dit, il y a Brahma qui veut te voir.
Et Krishna il dit, mais quel Brahma? Donc les portiers sont retournés demander à Brahma, quel Brahma? Il a dit, le Brahma a 4 têtes. Donc ils ont dit à Krishna. Every one of these Brahmas said, I have Krishna for myself. Who could see that there are limited Brahmas? 2 people. Brahmans, right. Krishna could see it and Brahma could see it. This Brahma, the Chaturmukha Brahma, he could see that. Et donc tous les Brahmas, ils pensaient en fait que Krishna il est que dans mon univers, mais en fait Krishna il a montré au Brahma à 4 têtes qu'il y a plein d'autres Brahmas. How was it possible? How could he see it? Comment c'était possible que Brahma Because puisse voir ça? Krishna gave him the power to see. Parce que Krishna lui a donné le pouvoir de le voir. Like he gives us, Mataji, you're making these wigs. Krishna gives you the power right now to see these wigs. C'est comme Mataji, vous êtes en train de faire ces petits gimmicks et c'est Krishna qui vous donne le pouvoir de le faire et de les voir. That you can see this wig is simply because Krishna empowers your eyes to see that. Donc vous pouvez voir ce coton juste parce que Krishna vous donne le pouvoir de le When voir. Krishna pulls the plug out, like Si an Krishna il electricity, débranche quelque chose, you will not be able to see the wig from one second to the other. vous ne pourrez plus voir. So even our vision is every second controlled by Krishna. Donc même notre vision, notre vue, à chaque seconde, elle est contrôlée par Krishna. You and me, we see only at every second what we are supposed to see. À chaque seconde, on voit seulement ce qu'on est censé voir. Nothing more. Rien de plus. And Krishna can give us vision that we see so many things. Mais Krishna, il peut nous donner la vue pour qu'on puisse voir tellement de choses. Spiritual master, one who says, well, Krishna says, one who sees me everywhere and sees everything in me. That means he has expanded vision. Donc, et Krishna, il dit, bon, celui qui me voit partout et qui voit tout en moi, ça veut dire que cette personne, sa vue, elle a été agrandie par Krishna. In Bhagavad Gita, Krishna says, only by undivided devotion can I be understood. As I am standing before you, Krishna stands right in front of us, but we cannot see. Et Krishna, il dit que par la pure dévotion, est-ce que je peux être vu tel que je suis devant vous. And from one moment to another, Krishna gives us the eyes to see. Donc Krishna, il est là juste devant nous et d'un moment à un autre, il peut nous donner la vision. Pour le voir. He gives Arjuna the eyes. There was one rascal in my time when I was a young devotee. His name was Guru Maharaji. He was a big rascal. Il y avait un jeune dévot qui s'appelait Guru Maharaji, qui était un rascal. When I joined ISKCON, my best friend joined his mission, the Divine Light Mission. Et en même temps que Prithu Prabhu il a joint ISKCON, cette personne a joint la mission Divine Light. So he was a leading person. I was kind of in a leading position in ISKCON in Hamburg, and he was a leader at the same time of a complete different mission, dedicated to Guru Maharaji. Donc Prabhu il était dans une position de gestion dans l'ISKCON et cette autre personne était aussi dans une position pour la mission de Guru Maharaji. So he knew Guru Maharaji personally. Il connaissait Guru Maharaji. And he told me that I'm going to see Guru Maharaji. He wants to see me in New York next week. Et il a dit, je vais le voir bientôt, il veut me voir à New York la semaine prochaine. I said, take my letter. I have a letter to him. Il a dit, prends ma lettre, j'ai une lettre pour lui. So I told him that my dear Guru Maharaji, in this letter, please accept my humble obeisance. Et donc je lui ai dit dans cette lettre, cher Guru Maharaji, acceptez mon humble hommage. If I would come to New York, would you be able to show me the universal form? Si je viens à New York, est-ce que vous pourrez me montrer la forme universelle? And he told my friend, Peter Burke was his name, he told him, yes, let him come, I will give him the eyes to see me. He was such a rascal. Et il a dit, oui, viens et je te donnerai les yeux pour me voir. He was such a rascal. And then later he danced in the Astrodome in Houston in front of 80,000 of his followers. He performed the Rasa dance. Et après, à Houston, devant 80 000 personnes, il a fait la danse Rasa. He was small, fat, Il était tout petit, gros, not particularly beautiful, pas particulièrement more joli. mukut, Il avait des mouchoutes, surrounded by beautiful girls. entouré par des jolies filles. And when Prabhupada saw this picture, Et quand Prabhupada il a vu cette Prabhupada photo, became so angry. Prabhupada il s'est mis en He colère. said, I will urinate in the face of that God.
Il a dit j'urine sur le visage de cette personne. Prabhupada became so angry. Prabhupada était très en colère de voir ce So genre he de was a choses. big rascal, a big pretender, and ultimately he married his secretary. He fell down from his status. Et donc cette personne, c'était vraiment, il faisait juste semblant et ultimement il est tombé, il s'est marié He avec son retired in secrétaire. Malibu Beach in Los Angeles where all the rich people live. He has his own helicopter. Et maintenant il habite à Malibu Beach, là où il y a toutes les personnes riches, il a son And propre this- hélicoptère. Lives the life of a rich materialist. Et il a juste la vie d'un matérialiste So riche. Krishna is different from that. Mais Krishna n'est pas And comme so ça. Srila Prabhupada from that. Et sur la Prabhupada aussi. Krishna Prabhupada can give us the eyes. He gives us the eyes to see, or at least to hear. Ultimate analysis. There's only one person. We think there are many people, you, me. There's only one person. Donc la Prabhupada il dit, si on analyse, ultimement il n'y a qu'une personne. On pense Sarvam qu'il y a une Kalpita personne. Brahma. The devotee can see that there's only one supreme person and no second entity. There's no second entity. Le dévot il peut voir qu'il n'y a que Krishna, il n'y a pas d'autre entité. How is that possible? Comment est-ce que c'est possible? We are just extensions of this one person. C'est parce que nous sommes comme des extensions There's de only cette one personne. individual existing. Il n'y a que lui qui existe. And we are just part and parcel of his body. Et nous, on est des parties intégrantes de son Manavam corps. Shu Jiva Loke Jiva Uta Sanatana. All the entities are my parts and parcels. Tous les êtres vivants sont des parties intégrantes de Krishna. Think about that. It's such an enormous thought that there's only one individual existing. Réfléchissez à ça, il n'y a qu'un individu qui existe. And so, therefore, in the ultimate issue, everything is Krishna. Donc, ultimement, tout est Krishna. At the same time, Krishna is not everything. En même temps, Krishna n'est pas tout. He's one with nature, but at the same time, he has his individual status as a supreme personality of God. Il contrôle cette nature matérielle, par exemple, et en même temps, Our il philosophy fait and understanding is very sublime and subtle. Notre compréhension philosophique, elle est sublime et très subtile. And one who is self-realized, he can see that. Et quelqu'un qui est And so réalisé, il peut Prabhupada's voir ça. last words, I was standing right beside his bed. I heard him saying it, I saw him saying it. It was everything moving and non-moving. There's nothing but Krishna. This consciousness is called Krishna consciousness. And a couple of minutes later he said, Hare Krishna. He left the body. I saw it. I'm the witness right there. Et donc, quand Prabhupada il a quitté son corps, puis Prabhu il était juste là, et les dernières paroles de Srila Prabhupada, c'est tout est dans Krishna. Et Everything ah oui, moving and oui, non-moving, there's tout nothing ce but Krishna. tout ce qui est mobile et immobile est en Krishna. Et ultimement, il n'y a que lui. Et ça s'appelle la conscience de Krishna. Yomam pashyati sarvatra samam samam pashyati tasyana pranashami satsamaya pranashati. One who sees me everywhere and sees everything in me, I'm never lost to him, nor is he ever lost to me. Krishna il dit ça dans la Bhagavad Gita, pour celui qui voit qui me voit en tout et qui voit tout en moi. Pour lui, je ne suis jamais perdu, il n'est jamais perdu. That was Srila Prabhupada. As far as ourselves is concerned, Et donc, Srila Prabhupada il voyait comme ça. Et pour nous, Vasudeva, what is it? Bahunam janmanam ante, jnanamam papadete. After many, many births, Vasudeva Samanti, we see that Vasudeva is everything. Sama Atma Sudurabha. donc Srila Prabhupada il était à ce statut de voir tout en Krishna et Krishna en tout. Mais nous, on est ce verset de la Bhagavad Gita, après de nombreuses vies, quand on a vraiment la connaissance, on va voir aussi que Vasudeva est tout. Hare Krishna, thank you very much. Any questions? Sur mes questions. Mataji? No, it's just that I feel a little bit afraid now. I feel like I'm just a marionette, somebody who don't have the right to do anything, and it's a bit scary. Yeah, we don't have to be scared because the operator of the marionette is Krishna. Yeah. Yeah. He dances according to his tunes. Okay. He plays the flute and the gopis are dancing.
Okay, so yeah, that seems So to we be a have nice the right to program. say, no, I don't want to play this role. I want to play another role. We can do that. And Krishna puts another puppet there for us. You know, like for example, that we are never interfered with our independence. We are never, Krishna doesn't interfere with our independence. Citra, you can. Il n'interfère pas avec notre indépendance. Ah, okay. See, this world, what we see here is like a big drama. Donc ce qu'on voit, ce monde là, c'est comme une grande pièce de théâtre. The author of this drama, who writes this drama, is Krishna. Et celui qui écrit cette pièce de théâtre, c'est Krishna. And he's the director of this drama. C'est lui qui dirige la pièce de théâtre. Okay. And he is the producer of this drama. C'est lui qui fait la production aussi. And so in this drama, you can choose which role you want to play. Et dans cette pièce de théâtre, on peut choisir quel If you rôle on want to veut be jouer. bad, Krishna gives you the role of playing a bad boy. Si on veut être quelqu'un de mauvais, de malicieux, alors If il va you're nous very donner ce bad, rôle. he gives you the role of Stalin or something like Si that. on veut être vraiment horrible, il nous donne le rôle de Staline ou Or he quelqu'un gives comme you ça. the role of a demigod. Ou il te donne le rôle But de in Dieu. each case, Krishna is the operator of the puppets. Mais dans tous les cas, c'est Krishna qui opère les marionnettes. So by that, Like just this say- Mataji is lifting a hand. You cannot move your hand without Krishna allowing you. Yeah, Krishna's prompting me to ask you this, I guess. But I wanted to ask, two things. What you just said there about like Stalin. So, like, why would Krishna prompt Stalin to do all the things that he did? If Krishna is like love and all of those things. Why does Krishna allow us to go this way? Yeah. Yeah, because we want to. Love means that I can love many people, but I love this person. You have a choice. You know, you can love and not love. Otherwise, love, if I say love me, I hold a gun to your head, what kind of love is that? You have a choice. Love means choice. You know? There are many beautiful girls, but there's one girl, Maria, I can't get out of my head. I could love so many other girls, but this particular girl I love because it's my choice. So we have to have a choice. Love means you always have a choice to love and not love. Otherwise it's not love. You know, otherwise it's the gun to your head. Love me. Krishna doesn't do that. You know, he doesn't hold a gun to a gun. If you want to be a materialist, he says, all right, we're materialist. If you want to, so well, Krishna, please help me that I can love you, and he will help you that you can love him. You know? So our prayer is, please help me to develop this love for you. Oui. La Because question- then we can be with Krishna. All right? Srila Prabhupada ki jai. Prithu Prabhu ki. Joya.